Hello, good afternoon, all of you. Am I audible? Hello, am I audible to all of you? माझा आवाज क्लिअर ऐकू येतोय का सगळ्यांना लाऊडली? Okay. So today we start our third chapter, Bootstrap. Okay. So we already covered HTML and CSS part. So Bootstrap required very few contents or few things when you're going to design your HTML page in Bootstrap. Okay. So let's start today's session. Okay. Okay, so Bootstrap. So first of all, before we start the Bootstrap, we need to know what is the responsive web page design. Okay, first of all, we already design our websites in responsive. Okay, so what is a responsive web page design? Actually, the responsive web page design makes your web page look good on all devices. Means if you are going to open your website on the mobile device or any tablet or any laptop, that time the contents of that web pages are displayed in proper format. Okay, if the contents are not displayed in proper format, that time your website is not responsive. Okay, so responsive nothing but that depends upon your target device, your web page contents are properly managed or properly displayed on that device. ओके, तुम्ही ऑब्झर्व केला असेल तुमचा मोबाईल ब्राउझरचा व्ह्यू आणि लॅपटॉपमध्ये ब्राउझर व्ह्यू. जो तुम्ही लॅपटॉपचा ब्राउझर ओपन केला आणि कंटेंट जर व्हिज्युअलाइज केला तर तुम्हाला ते प्रॉपरली त्या resolution type दिसतात. If you open your same application in mobile device, that time your mobile browser support the other resolution. Okay, मग त्या मोबाईलच्या डिव्हाइसला कोणते कंटेंट प्रॉपर डिस्प्ले होतील, ॲज पर दॅट दे आर गोइंग टू सेट द HTML एलिमेंट्स और टॅग्स. ओके, म्हणजे आपण हे चेक करायचं आहे की आपण जे आतापर्यंत डिझाईन केले फर्स्ट लेक्चर पासून ते आतापर्यंत प्रिव्हियस लेक्चर पर्यंत ते रिस्पॉन्सिव्ह आहे का नाही. ओके, सो responsive web page design is only HTML and CSS. So we already use this part HTML and CSS. So responsive web page design is not a program or a JavaScript. म्हणजे असं काही नाही की ते तुम्ही कुठलं ते JavaScript क्रिएट केलाय आणि ते रिस्पॉन्सिव्ह केलाय. ओके, डिझाइनिंग फॉर द बेस्ट एक्सपिरियन्स फॉर ऑल युजर्स यू आर गोइंग टू यूज रिस्पॉन्सिव्ह वेब पेज डिझाइन. ओके, so for creating your website is responsive, you are going to use a viewport tag. Okay, the viewport varies the device, and we will be smaller on a mobile phone than on a computer screen. Before tablets and mobile phone, web pages were designed only for computer screen, and it was common for web pages to have static design and fixed size. म्हणजे जे काय ओल्ड टेक्नॉलॉजी होती म्हणजे HTML5च्या अगोदर, त्यावेळी कसं होतं त्या HTML मध्ये the HTML not support a meta tag. Okay, if you are using HTML5, the HTML5 support the meta tag. तुम्हाला बॉटमला एक्झाम्पल दिसतं मेटा नेम व्यू कोड कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ अँड इनिशियल स्केल इज 1.0. ऍक्च्युअली याचा मिनिंग काय, इफ यू आर गोइंग टू डिझाइन युअर वेब पेज और वेबसाईट इज रिस्पॉन्सिव्ह, दॅट टाइम यू आर गोइंग टू यूज दिस टॅग मेटा नेम. ओके, आता इथे बघा हा जो मेटा नेम टॅग दिलाय तुम्हाला, या मेटानेम टॅग मध्ये बघा द फर्स्ट पॅरामीटर इज नेम, इज नथिंग बट व्यू पोर्ट. देन सेकंड वन इज कंटेंट. सो कंटेंट इंडिकेट दॅट इट पास सम व्हॅल्यू लाईक विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ. तुमचा डिवाइस कोणताही असेल, लॅपटॉप असेल किंवा मोबाईल असेल, दे आर गोइंग टू सेट द प्रॉपर डिवाइस विड्थ. अँड इनिशियल स्केल 1.0 इज नथिंग बट द झूम स्केल काय असेल इनिशियल HTML कंटेंटची किंवा त्याची. ओके, म्हणजे मोबाईलच्या ब्राउझर ओपन केला असेल तर इनिशियल झूम लेवल 1.0 असेल. इवन यू आर ओपनिंग युअर okay, if you open the same application laptop or in any desktop PC, that time your initial zoom scale is 1.0. ओके, आता ही प्रॉपर्टी कुठे यूज केले तुम्हाला दाखवतो. ऍक्च्युअली आपण बघितला हा टॅग, तुम्ही प्रॉपरली तो ऑब्झर्व केलाय की नाही बघा, मी तुम्हाला दाखवतो आपल्या कोडिंग मध्ये. जस्ट वेट. Okay, just check when we create any new HTML document, that time the by default HTML tag is there, head section is there. Within head section there is a meta tag. Okay, meta character set is UTF-8. Okay, uniform transform. Okay, format. Okay, and second one is meta name viewport.
then content is equal to width device width and initial scale is 1.0. म्हणजे हा tag already available आहे in HTML5. ओके, युझिंग दिस टॅग युअर वेबसाईट इज रिस्पॉन्सिव्ह. आता रिस्पॉन्सिव्ह म्हणजे काय एक्झॅक्टली आहे ते बघा. आता फॉर एक्झाम्पल बघा, मी इथे काय करतो, ही आपली होम पेजची फाईल रन करतो मी. ओके, सपोज दिस इज माय द होल वेब पेज. आता मी जेव्हा ह्याला मिनिमाइज करेन किंवा ही जी विड्थ ब्राउझरची छोटी करेन, ते तुम्ही कंटेंट बघा याचे कसे होतात. इफ आय एक्सटेंड दॅट टाइम मेनू, हा मेनू ऑब्झर्व करा फक्त इथला, होम ऍडमिन युजर अबाउट. जर मी ह्या ब्राउझरचा मी छोटा करत गेलो मिनिमाइज, ते बघा हे प्रॉपरली सेट होतात कंटेंट, ते कुठे हाईड होत नाहीत, ते प्रॉपरली मॅनेज. ओके, दिस इज नथिंग बट रिस्पॉन्सिव्ह वेब पेज. Okay, if you're using your mobile web browser, that time these contents are displayed in this format. ओके, जर तुम्हाला फुल फ्लेक दिसलं नाही ऍज पर लॅपटॉप व्ह्यू, तर तुम्ही तुमच्या मोबाईल व्ह्यूला तुमचा कंटेंट जो आहे तो रिस्पॉन्सिव्ह थ्रू तुम्ही या वेने डिस्प्ले करू शकता. ओके, देर आर लॉट्स ऑफ स्टाईल्स आर अवेलेबल, और यू कॅन ऑल्सो यूज अ मीडिया क्वेरी. आता मीडिया क्वेरी काय असते तुम्हाला मी आज दाखवतो एक सिंपल एक्झाम्पल घेऊन. तो लास्ट टाइम राहिला होता आपला. ओके, तर तो पण पार्ट तुम्हाला मी आज दाखवतो कसा करायचा आहे. ओके, मी तुम्हाला आणखी एक सॅम्पल पण दाखवतो एक नवीन रिस्पॉन्सिव्ह वेब पेज डिझाईन करून, मग तुम्हाला आणखी ते क्लिअरली अंडरस्टँड होईल. ओके, so this is for your responsive web page design. Then what is grid view? Okay, so grid view is nothing but if you consider this web page, this web page totally divided into 12 columns. ओके, म्हणजे तुम्ही जर वेब पेजचं डिव्हायडेशन बघितलं तर वेब पेज मध्ये टोटल 12 कॉलम्स असतात उभे. ओके, so according to that column you can design a separate content on that column. ओके, आता कसे यूज करायचे ते मी तुम्हाला बुस्टरॅप मध्ये दाखवत जाईन. ओके, सो ग्रिड व्ह्यू इज नथिंग बट यू आर गोइंग टू स्ट्रक्चर युअर वेब पेजेस. सो बाय डिफॉल्ट युअर वेब पेज कंटेन्स टोटल 12 कॉलम्स. त्याचा व्ह्यू असा असणार आहे, तुम्हाला जी इमेज दाखवली बॉटमला ते त्या प्रकारे तुमचे वेब पेज डिव्हायडेशन असतं आणि तुम्ही प्रत्येक कॉलम सेपरेट कंटेंट डिस्प्ले करू शकता. ओके, तर हा पार्ट तुमचा ग्रिड व्ह्यूचा आहे. आता ग्रिड व्ह्यू आपण बुस्टरॅपच्या पेजमध्ये डिझाईन करताना तुम्हाला 1 बाय 1 कॉलमची विड्थ देन रो कसा यूज करायचा हे तुम्हाला मी प्रॉपरली दाखवेन. पहिला फोकस तुमचा रिस्पॉन्सिव्ह वेब पेजचा एक तुम्हाला पार्ट दाखवतो मी, आणि दिस इज मीडिया क्वेरीचा पार्ट. सो मीडिया क्वेरी इज CSS टेक्निक इंट्रोड्यूस CSS3. इट युजेस द ऍड मीडिया रूल. म्हणजे तुम्हाला कुठल्या HTML एलिमेंटला एक कंडिशन अप्लाय करायची आहे मीडिया क्वेरी, that time you are going to use at media rule to include a block of CSS properties only if a certain condition true. ओके, सपोज तुम्हाला असे काहीतरी सेट करायचं आहे. तुम्हाला एक्झाम्पल मी दिले, इफ द ब्राउझर विंडो इज 600 पिक्सेल और स्मॉलर then the background color will be light blue. जर तुम्ही ब्राउझर विंडो मिनिमाइज केला आणि 600 पिक्सेल असेल आणि इव्हन स्मॉलर असेल तर त्याचा ऑटोमॅटिक बॅकग्राऊंड कलर लाईट ब्ल्यू होईल. सो दॅट टाइम यू आर गोइंग टू यूज ऍड मीडिया ॲज अ कीवर्ड and only green and max width you are going to set 600 pixel, and then you are going to apply some rules to this body tag. तुमचा बॉडीचा बॅकग्राऊंड कलर काय असेल तो लाईट ब्ल्यू होईल. आता कसा होणार कारण तुम्हाला मी आता एक्झाम्पल थ्रू दाखवतो. ओके, so let's start our today's example. Here I'm going to create a new file, new HTML फाईल. आता बाय डिफॉल्ट बघा, जर मी HTML फाईल घेतानाच चेक करतो, मी तुम्हाला काय एक एक्झाम्पल करतो. सपोज responsive web page RWP, click on finish. Just observe this is your by default template. Increase the font size. Okay, just wait.
हॅलो. फॉन्ट साईज जरा बघा प्रॉपर मी सेट करतो कोडिंगची. जस्ट वेट. एक 14-18 घेतो. ओके, तुम्हाला दिसते का बघा फॉन्ट साईज प्रॉपरली? हॅलो हॅलो. हो सर. ओके. कृष्णात मालवेकर. ऍक्च्युली कृष्णातची रिक्वेस्ट होती ही फॉन्ट साईज इन्क्रीज करायची. हॅलो, कृष्णात आहे का तिथे आता? ओके. सो इथं ऑब्झर्व करा, हिअर मेटा टॅग इथं ऑलरेडी यूज केलाय फॉर रिस्पॉन्सिव्ह. देर आर 3 पॅरामीटर पास: नेम, कंटेंट. ओके, नेम म्हणजे व्ह्यूपोर्ट आहे तुमचा. You need to pass this value, and contain nothing but it's actually set the device width. Okay, currently I'm going to use my desktop PC, so this is going to set my monitor width. Okay, if I'm going to use a mobile phone, that time the mobile screen width is already set by this using by this content parameter. Okay, and initial zoom scale is 1.0. So now I'm going to design one simple web page. तुम्हाला इझिली कळेल, आणि तुम्ही पण हे रिस्पॉन्सिव्ह वेब पेज प्रॉपरली डिझाईन करून बघा. ओके, so for that I'm going to create one simple page. So I'm going to remove this div tag. Okay, so I'm going to create a div one division section and set the class attribute for this div tag and set the class as a header. Okay, after that, under this div class header, I'm going to use h1 tag. Then here I'm going to set some value. Suppose the value is kit. Okay, now I'm going to create a menu for the web page. So I'm going to create another division section. Just wait. Div class is equal to, suppose this name is menu bar create करणार आहे. Okay, under that I'm going to create a unordered list. जसा आपण होम पेज साठी केला होता तसा same way. Here I'm going to pass list tag. I'm going to pass the list item value. Suppose the first one is CSE item. Okay, next list item is ENTC. Then another one make. After that असे मी 3-4 डिपार्टमेंट टाकतो इथे लिस्ट मध्ये. ओके, एक लिस्ट आयटम क्रिएट केले मी इथे. सो फर्स्ट div class for header, second one is for me, and after that I'm going to create third div tag. Okay, and suppose this div set the class as a main. Okay, so I'm going to write use some paragraph tag. Here I'm writing some text as a KIT is a engineering college. Okay, असं काहीतरी टेक्स्ट लिहिला इथे. Suppose here I'm going to use h2, or suppose again h1 tag. जरा मोठा दिसू दे. Okay, after that I'm going to use paragraph tag.
ओके, असं एक मी सिम्पल एक वेब पेज केलंय. याच्यात मी स्टाईल्स काही यूज केलेले नाही. जस्ट आय एम गोइंग टू रन दिस फाईल. आता आपला कंटेंट असा दिसतो, इथे डिस्प्ले करतो. ओके, नाउ आय एम गोइंग टू अप्लाय सम स्टाईल प्रॉपर्टीज हिअर. ओके, आणि इथे मी ऍक्च्युली आपण जो मेटा टॅग यूज कशा प्रकारे वर्क होतो ते चेक पण बघू, ऑब्झर्व करू. सो हिअर आय एम गोइंग टू यूज इंटरनल CSS. सो फॉर दॅट पर्पज within the head section I'm going to use a style tag. Okay, after that here I'm going to set a common property for the whole web page. For that I'm going to use a star. हे आपण सिलेक्टर्स लास्ट टाइम बघितले होते CSS मध्ये, जरा आठवा तो पार्ट जो होता तो. Here I'm going to set a box sizing property. Okay, so box sizing border box. Okay, now I'm going to apply the next style for the header. Okay, header class, आपण जो div class पहिला header घेतला होता तर kit पास केले. So I'm going to use a header. Okay, this is nothing but class selector. Okay, so dot header I'm going to set a border for the header. Okay, so border is equal to suppose 1 pixel, same आपण जसा आता यूज केलं तसं, and solid and some red color. Okay, then I'm going to add a padding. Suppose padding is again some 17 pixel. Okay, आता रीडर क्लास जसं आपण याला स्टाईल ऍट्रिब्यूट केली, आय एम गोइंग टू अप्लाय स्टाईल फॉर द मेनू क्लास. आता मेनू क्लास मध्ये आपण हे मेनू होते CSC MTC मेक बायो. ओके, त्याचा आउटपुट तुम्ही जर बघितला तर सध्या हा फक्त KIT साठी अप्लाय झालाय हा पार्ट. ओके, नाउ आय एम गोइंग टू अप्लाय फॉर मेनू क्लास. सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक. स्पेलिंग पण चेक करत जावा, जर चुकला तर तुमचा इफेक्ट काही दिसणार नाही तुम्हाला. सो फॉर मेनू आय एम गोइंग टू सेट अ विड्थ for the main. Suppose width is equal to 25%. Okay, after that I'm going to use a float. Height set होईल यामुळे width जागी, आणि float is left. माझा मेनू असेल तो लेफ्ट साइडला असेल. Okay, then I'm going to set a padding for this. Suppose padding is 15 pixel. Okay, after that set, suppose I'm going to set the border. Border is equal to 1 pixel. Then solid, again red, again border is also red. Now I'm going to apply a style property for the main class. जिथे आपण पॅराग्राफ आणि हेडर टॅग यूज केलाय तो. ओके, त्या ठिकाणी मी इथं यूज करताना विड्थ जी असते मेन क्लासची ती मी सपोज घेतली 75%, कारण आपला मेनू 25% होता. सो मेन क्लास जो होता तो मी 75% ठेवतो. विड्थ फ्लोट करतो याला परत. फ्लोट लेफ्ट. ओके, आफ्टर दॅट आय एम गोइंग टू ऍड पॅडिंग. आपण जस्ट रिस्पॉन्सिव्ह दिसतंय का नाही चेक करायचं आहे. फक्त स्टाईल मी आता रॅन्डमली सेट करत चालू आहे. 15 पिक्सेल अँड border is again 1 pixel. Then solid border and border color is red. ओके, चेक करू आपण याचं आउटपुट कसं दिसतं. ओके, इफ आय रिफ्रेश, आता अशा प्रकारे मेनू येतो. जर मी मिनिमाइज केला तर इथे बघा हा प्रॉपर सेट होतो. जे कंटेंट जे असतात तुमचे, बॉर्डर चेक करा, ही बॉर्डर ऑटोमॅटिक रिसाइज होते. इफ आय इन्क्रीज, अगेन बॉर्डर तुमची ऍज इट इज त्या रिझोल्युशनला मॅच होते. इफ आय मिनिमाइज ऑर डिक्रीज द बॉर्डर विड्थ, दॅट टाइम CSS ची बॉर्डर बघा ती त्याला सूट होते. दिस इज नथिंग बट अ रिस्पॉन्सिव्ह वेब पेज. ओके, सपोज नेक्स्ट स्लाइड जे हाऊ टू यूज मीडिया क्वेरीज. ओके, आता हा कंडिशन आपण यूज करू. इफ द ब्राउझर विंडो 600 पिक्सेल और स्मॉलर देन द बॅकग्राऊंड कलर विल बी लाईट ब्ल्यू. जर मी ब्राउझर विंडोज जर मी छोटी केली 600 पिक्सेल किंवा त्याची छोटी केली तर ऑटोमॅटिक बॅकग्राऊंड जो कलर असेल तो रेड होईल, सॉरी लाईट ब्ल्यू होईल. आपण चेक करू त्यासाठी. हा जो पार्ट आहे तुम्ही डायरेक्टली काय करतो, स्टाईल शीट मध्ये यूज करतो, जिथे मी ते स्टाईल यूज केलाय टॅग त्याच्या आत. आफ्टर दिस डॉट मेन आय एम गोइंग टू अप्लाय
a media for the body tag. ओके, थोड़ा सा चेंज कर दो लॉक. ओके, just save this file. जस्ट चेक. आता ब्राउझर आपला मी मॅक्झिमाइज केला, रिफ्रेश करतो. नाव आय एम गोइंग टू डिक्रीज. ऍक्च्युली ते मीडिया इथं अप्लाय झालेलं नाही आहे. चेक करू परत एकदा कोड ह्याचा. ओके, इथे ऍक्च्युली एरर आलाय. ऑन टोकन WS फॉन्ट. ओके, ते वर्ड फॉन्ट थोडा चेक करतो मी इथे. हॅलो, ओके, ऍट मीडिया ओनली स्क्रीन and max width is equal to 600 pixel. ओके, हा जो बॉटम पार्ट आहे मी रिमूव्ह करतो. चेक करतो एरर कसा येतो, कुठे आलाय तो. नाउ आय एम गोइंग टू यूज बॉडी. ओके, आता बॉडीचा मी बॅकग्राऊंड कलर सेट करतो लाईट ब्ल्यू. ओके, आता चेक करतो. आपण जे मिनिमाइज करेन किंवा छोटा करेन राहतो त्याचा ॲटो कलर जो आहे तो सेट लाईट ब्ल्यू झाला पाहिजे. ओके, जस्ट रिफ्रेश. ओके, सध्या तरी अप्लाय होत नाही आहे. जस्ट वेट. ओके, जर आपण सिंपल बॉडी टॅगला अप्लाय करून बघू. जस्ट आय एम गोइंग टू गिव्ह न्यू HTML जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज. मीडिया. ओके, इथे मी स्टाईल टॅग यूज करतो. स्टाईल प्रॉपर्टी. हियर आय एम गोइंग टू यूज अगेन ॲट मीडिया and writing only screen. When my screen is 600 pixel, again I'm going to check whether this rule is applied to this new HTML page or not. On the screen and max width is equal to 600 pixel. Okay, then opening closing curly bracket. Under this bracket I'm going to apply this style for this body tag. After that I'm going to set a background color. ओके, सो बॅकग्राऊंड कलर इज चेक करू लाईट ब्ल्यूज परत सेट करू. ओके, आता हे पेज आहे ते सेपरेट मी रन करतो. ओके, पेज तर रन झालंय. याला मी छोटं करतो. ओके, नाव चेक दिस कलर इज अप्लाइड. तर त्या पेजला का नाही झाला ते जरा थोडं चेक करतो मी. ओके, मीडिया क्वेरी कळली का तुम्हाला? तुम्ही जसं बॉडी टॅगला अप्लाय केलाय तुम्ही हा दुसरा कॉलम बिल्डला पण सेट करू शकता प्रॉपर्टी. ओके, ते आपण नेक्स्ट आपण वेब पेज डिझाईन करू तसं तुम्हाला कळत जाईल की मीडिया क्वेरी आपण प्रॉपर कंडिशन ट्रू झाली की तो मीडिया रूल अप्लाय होतो. आता इथे आपला रूल काय होता बघा. इफ आय चेंज माय ब्राउझर विड्थ टू 600 पिक्सेल और स्मॉलर, दॅट टाइम माय बॉडी बॅकग्राउंड कलर बिकम्स लाईट ब्ल्यू.
ओके. तो इथे पण अप्लाय व्हायला पाहिजे होता, तर का नाही झाला जरा चेक करतो. कुणाला काही सोल्युशन आहे काय, समजलंय काय, आम्हाला चुकलंय तिकडे टायपिंग करताना? एनी मिस्टेक? तुम्हीच सांगा, तुम्हीच बघत होता आता कोडा. स्पेलिंग तरी सगळं प्रॉपर आहे. ओके, आपण चेक करू. ऍक्च्युली पहिला चेक करतो मी याला सेट करून इथे. ओके, इथे जरी अप्लाय होत नाही हा, तरी ऍटलीस्ट ह्या पेजला तरी अप्लाय होताना तुम्ही बघितलाय. ओके, आपण चेक करू नंतर. ओके, नाव दिस इज फॉर मीडिया क्वेरी. नाव नेक्स्ट पार्ट इज बुटस्ट्रॅप पार्ट. ओके, हा तुमचा जस्ट इंट्रोडक्शन मी घेतो आणि उद्या आपण इथे प्रॉपर डिझायनिंग पण करायचं आहे. ओके, सो बुटस्ट्रॅप. So actually, Bootstrap nothing but is a free and front-end framework for faster and easier web development. As you are already learned the CSS cascading style sheet, so Bootstrap also contain some style sheet properties from the CSS. Okay, so Bootstrap is a combination of it. It contains HTML tags. It also contains CSS properties. So you are going to design innovative templates or some new style templates using Bootstrap. So Bootstrap just provides additional plugins, additional effects, text color effects, or some button styles, or some other layouts. Okay, so for using the Bootstrap, you require to download either offline bootstrap.css file, or you can use online Bootstrap directory by using the CDN file. So I'm going to show you how to use the Bootstrap file in our code. Okay, so actually it includes HTML and CSS based on design templates for typography, forms, button, tables, navigation, and many other, as well as optional JavaScript plugins. Okay, you can also use some JavaScript properties using the Bootstrap JavaScript plugins. Okay, it gives you the ability to easily create a responsive designs. Okay, so using Bootstrap, you can easily create a responsive web page design because it already contains the meta tag. Okay, the advantage of Bootstrap is it is easy to use. It has responsive features जसं आता CSS मध्ये बघितलं जसं. It has mobile first approach. When you're going to the Bootstrap, then it can automatically set the content for the mobile device. Okay, then it has browser compatibility. So Bootstrap is supported by many browsers like Google Chrome, Mozilla Firefox, or other like Opera, then UC browser, Brave browser. There are lots of browsers. The currently the Microsoft Edge browser, that all browsers support the Bootstrap features. Okay, so you can use the Bootstrap properties. Likewise, you can already use CSS properties. So Bootstrap CSS use केला, same way you are going to use the Bootstrap. ओके, तर त्यासाठी तुम्ही एक बुस्ट्रॅपची तुम्हाला फाईल डाउनलोड करावी लागते. ती कशी करायची काय तुम्हाला दाखवतो मी आज. ओके, सो हाऊ टू यूज बुस्ट्रॅप. सो फॉर युजिंग बुस्ट्रॅप यू नीड टू डाउनलोड बुस्ट्रॅप फ्रॉम दिस वेबसाईट getbootstrap.com. ओके, सो इन्क्लूड बुस्ट्रॅप CDN. ओके, जर तुम्हाला फाईलच नको असेल ह्या वेबसाईटवरून, देन यू कॅन डायरेक्टली यूज द बुस्ट्रॅप URL फॉर द CDN. सो CDN नथिंग बट कंटेंट डिलिव्हरी नेटवर्क. आता ह्याचा पर्पज काय, सपोज बुस्ट्रॅप मध्ये जर ऍडिशनल फीचर ऍड झाला असेल, that time if you are using this CDN file, that time it automatically update and it provides the new features to your website. Okay, if you are using the offline Bootstrap CSS file, that time it supports only those features which are available in that offline file. म्हणजे जसं आपण एक्सटर्नल CSS डिफाईन केली होती style.css, सेम वे तुम्ही एक बुस्ट्रॅपची ऑफलाईन फाईल डाउनलोड कराल, तुमच्या प्रोजेक्टमध्ये इन्क्लूड कराल. फक्त त्या बुस्टरमध्ये जे काय त्या फाईलमध्ये जे काय त्याचे प्रॉपर्टीज असतील तर तेवढ्याच त्यामध्ये यूज होत होत्या. ओके, अँड यू कॅन ऑल्सो यूज जे क्वेरी. आता जे क्वेरी पार्ट आपला नेक्स्ट सेक्शनचा आहे, त्यावेळी तुम्हाला कळेल एक्झॅक्टली काय असतो तो. इफ यू आर गोइंग टू यूज सम डायनॅमिक वेबसाईट or you are going to create dynamics, that time you are going to use query and JavaScript. ओके, आता तुम्हाला जस्ट मी दाखवतो, तुम्ही वेबसाईटला जाऊन तुम्ही कशा प्रकारे बुस्टरॅप डाउनलोड करणार आहे ते. ओके, सो गो टू फर्स्ट गुगल. स्टेप्स बघा मी काय काय यूज करतो ते. जस्ट टाईप बुस्टरॅप. बुस्टरॅपसाठी काय सेपरेट तुम्हाला सॉफ्टवेअर डाउनलोड करावं लागत नाही. सो वेबसाईट इज getbootstrap.com. ओके, इफ आय क्लिक दिस वेबसाईट, देन बुस्टरॅप getbootstrap.com वेबसाईट इज ओपन. इथे बघा तुम्हाला इथे बुस्टरॅपचे सेपरेट एक्झाम्पल्स पण आहेत अवेलेबल. यू कॅन यूज
एनी टेम्पलेट्स दॅट आर ऑलरेडी अवेलेबल. पहिला रेडीमेड टेम्पलेट घेण्यापेक्षा तुम्ही पहिला स्वतः डिझाईन करा. ओके, इथे नोट्स पण आहेत बुटस्ट्रॅपच्या ह्या वेबसाईटवर. ओके, इथे चेक केला तुम्ही द राईट साईडचा जो बुटस्ट्रॅप इज बुटस्ट्रॅप व्हर्जन 5.0. ओके, ते प्रिव्हियस व्हर्जन पण अवेलेबल आहेत. बुटस्ट्रॅप व्हर्जन 4.6x, देन बुटस्ट्रॅप व्हर्जन 3.4.1x, then 3.2x. If you click on all versions, then you get all the previous versions. Okay, म्हणजे सपोज तुमच्या ब्राउझरमध्ये जर सपोर्ट होत नसेल बुटस्ट्रॅप, देन यू आर गोइंग टू यूज द ओल्डर व्हर्जन. त्यासाठी तुम्ही कुठल्या पण व्हर्जनला क्लिक करू शकता. दॅट टाइम that version is open. If I click on 3.4, then just check this, your version changed. Okay, version 3.4.1, that time you are going to use this version css file bootstrap ची जी काय असते अवेलेबल ते. ओके, मग तुम्ही अशा प्रकारे तुमचं व्हर्जन तुम्ही सेट करू शकता bootstrap साठी. ओके, सपोज तुम्हाला लेटेस्ट व्हर्जन यूज करायचं आहे जे आता आहे ते अवेलेबल, जे तुम्हाला सांगितलं bootstrap version 5.0. इफ यू क्लिक ऑन दिस डाउनलोड बटन, देन तुम्हाला बघा पहिला ऑप्शन दिसेल कंपाइल सीएसएस अँड जावास्क्रिप्ट फाईल. ओके, सो इफ आय क्लिक ऑन दिस डाउनलोड, देन इथे बघा तुमची एक झिप फाईल डाउनलोड होईल इथे. ओके, जस्ट शो इन फोल्डर. ओके, झिप फाईल डाउनलोड झाली तुमची इथे. इफ आय एक्सट्रॅक्ट दिस फाईल, झाली का नाही चेक करू. ओके, इथे एक्सट्रॅक्ट झाली फाईल ही bootstrap 5.0. If I open this file, this directory contains two folders, css and javascript folder. ओके, आता यामधील आपल्याला bootstrapची css फाईल यूज करायची आहे. तो फर्स्ट जी फाईल आहे bootstrap, इथे एक्सटेन्शन बघा कॅस्कॅडिंग स्टाईल शीट दिसते का, चेक करा इथे. इथे बघा फर्स्ट फाईलचं एक्सटेन्शन आहे css फाईल. आयदर यूज दिस फाईल और यू कॅन यूज द कॉम्प्रेस्ड व्हर्जन ऑफ दिस css फाईल bootstrap.min.css. ओके, तुम्ही एकतर ही यूज करा किंवा ही यूज करा आणि मग तुम्ही तुमच्या HTML मध्ये बुटस्ट्रॅपचे बटन्स, टेबल्स, फॉर्म्स हे टॅग्स यूज करू शकता. ओके, विदाउट युझिंग दिस bootstrap.css फाईल योर तुम्हाला जे इफेक्ट पाहिजे तो इथे अप्लाय होणार नाही आहे. ओके, मग तुम्हाला ही जर फाईल हवी असेल तुमच्या प्रोजेक्टमध्ये तर चे बघा इथे बघा. आता बाय डिफॉल्ट बघा हे जे आपलं पेज होतं media.html हे मी रन करतो. ओके, इथं फॉन्टचा स्टाईल चेक करा, टू डू राईट कंटेंट हा तुमचा बाय डिफॉल्ट जो HTML फाईलने प्रोव्हाइड केला आहे तो. सो बुटस्ट्रॅप प्रोव्हाइड्स ओन फॉन्ट स्टाईल. ओके, इट सेट द डिफॉल्ट साईज फॉर द फॉन्ट. म्हणजे बुटस्ट्रॅपला जे काही स्टँडर्ड्स आहेत, फॉन्ट साईज काय असली पाहिजे डिफॉल्ट, फॉन्ट स्टाईल बाय डिफॉल्ट काय असली पाहिजे ते ऑटोमॅटिक सेट करतं इफ यू आर युझिंग द bootstrap.css फाईल इन युअर वेब पेज. ओके, इथं बाय डिफॉल्ट बघा आपण अजून तरी bootstrap.css फाईल यूज केलेलं नाही तरी फॉन्ट स्टाईल बघा जी काय आहे ती अशी आहे बाय डिफॉल्ट. इफ आय एम गोइंग टू यूज द bootstrap.css, देन जे काय आता फाईल आपण जी डाउनलोड केले ही CSS मधली फर्स्ट फाईल, आय एम गोइंग टू कॉपी दॅट फाईल. ओके, देन गो टू माय प्रोजेक्ट आणि जो वेब पेजचा फोल्डर आहे इथे येऊन मी ती पेस्ट करणार. ओके, इथे बघा प्रोजेक्टमध्ये bootstrap.css फाईल येते. सध्या इथे त्याला कंपायलेशन एरर आहे, तो आता इग्नोर करा. तो डिपेंड CDN फाईल रेफर केला की ती ऑटोमॅटिक रिमूव्ह होतो. So currently you just require this file bootstrap.css if you are using the offline bootstrap styles. Okay, so now I'm going to refer this file in my media.html file. Okay, so for that you can use the link tag. जसा आपण CSS फाईल रेफर केली होती the same way you are going to use a link tag. So use the relation attribute, relation is equal to style sheet, same way जसं आपण CSS like करतो तसं. Okay, after that give the h reference. Okay, h reference is equal to set the file name as bootstrap. जसं नाव आहे इथं bootstrap.css, सेम नाव इथं तुम्ही टाईप करायचं bootstrap.css. ओके, फक्त एवढंच केलं ते, बाकी काय केलेलं नाही. फक्त आपल्याला ऑब्झर्व काय करायचं आहे बघा, ही फाईल मी रेफर केली. आता डिफॉल्ट माझा हा फॉन्ट स्टाईल असा होता. ओके, इफ आय रिफ्रेश दिस पेज माय फॉन्ट स्टाईल चेंजेस.
इथे बघा, जो बुस्ट्रॅपनं प्रोव्हाइड केलाय तो इथे अप्लाय होतो. ओके. हा एक पार्ट झाला बुस्ट्रॅपचा. ओके. If you want to use a JavaScript file, then you can use this jQuery.js file in your project, in your HTML file. जसं आपण Bootstrap रेफर केलाय, the same way you are going to use a JavaScript file. ओके, आता JavaScript फाईल बघा, इथे बघा, जो आपण फोल्डर डाउनलोड केलाय इथे. ओके, यू कॅन आयदर यूज, सध्या jQuery.js फाईल नाही, ही तुम्हाला मी अवेलेबल करून देतो. जेव्हा आपल्याला हा पार्ट लागेल JS चा, तेव्हा आपण यूज करा. करंटली वी फोकस ऑन this part, bootstrap.css. Okay, and जेव्हा आपला JavaScript on jQuery start होईल, that time we are going to use jQuery.js file. Okay, so currently this is sufficient. म्हणजे हा ऑफलाईन व्हर्जनचा पार्ट झाला. इफ यू वॉन्ट टू यूज कंटेंट डेलिव्हरी नेटवर्क, means if you are going to use the online file from the server, that time you need to change this reference. Okay, आता तुम्हाला त्यासाठी काय करावं लागेल बघा, just go to the bootstrap website. Okay, go to the scroll down. ओके, इथे बघा CDN व्हाया JS डिलिव्हरी, हे तुम्हाला दिलाय. CDN चा रेफरन्स दिलाय इथे, म्हणजे कंटेंट डेलिव्हरी नेटवर्कचा. यू कॅन आयदर यूज धिस लिंक इफ यू आर युझिंग द बुस्ट्रॅप डिरेक्टली फ्रॉम द सर्व्हर. ओके, मग तुम्ही डिरेक्टली हा पाथ कॉपी करू शकताय आणि तुम्ही तुमच्या वेब पेज मध्ये घेऊ शकताय. ओके, सपोज मी आता काय करतो, यातला हा जो पहिला पार्ट आहे CDNचा, तो मी हा फक्त कॉपी करतो क्लिपबोर्डवर आणि नोट इथे येतो माझ्या HTML वर. ओके, हिअर आय एम गोइंग टू पेस्ट दिस फाईल. ओके, मी डिरेक्टली काय केलंय, बुस्ट्रॅपच्या वेबसाईटवरून CDNचा जो काही लिंक दिली होती ती जस्ट कॉपी केली आणि माझ्या इथे HTMLच्या पेजमध्ये मी कॉपी केली. ओके, आय एम गोइंग टू कमेंट द फर्स्ट लिंक टॅग. सो फॉर दॅट यूज कमेंट सिंटॅक्स. मी पहिली लाईन जी घेतलेली ऑफलाईनची ती कमेंट करतो. आता तुम्हाला एरर दिसेल. ओके, आता आपण स्क्रिप्ट यूज करायची नाही, त्यामुळे मी ह्याला पण कमेंट देतो. ओके, हा पार्ट लक्षात ठेवा, बुस्ट्रॅपचा यूज करताना कशा प्रकारे तुम्ही बुस्ट्रॅपचा रेफरन्स घेणार आहे. आता इथे बघा, तुम्हाला आणखीन एरर दिसतो या लाईनला, बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज धिस इंटिग्रिटी ऑप्शन. ओके, मग तुम्हाला इंटिग्रिटी जो ऍट्रिब्यूट दिला तो रिमूव्ह करा, मग तो एरर जाईल. ओके, हा जो इंटिग्रिटी दिलाय, यू जस्ट रिमूव्ह दिस पार्ट, डिलीट. ओके, नाव चेक द फाईल. जो पण आपली जी फाईल होती, त्याचा फॉन्ट स्टाईल तोच राहतोय का नाही चेक करा. द फॉन्ट स्टाईल रिमेन्स सेम, मीन्स यू कॅन डायरेक्टली रेफर द बुस्ट्रॅप फ्रॉम द बुस्ट्रॅप सर्व्हर, मीन्स यू आर गोइंग टू यूज अ CDN फाईल, कंटेंट डेलिव्हरी नेटवर्क फाईल. सो हे ऑफलाईन आणि ऑनलाईन अशा प्रकारे रेफर करायची बुस्ट्रॅपची फाईल. ओके, हा पार्ट समजला तुम्हाला, बुस्ट्रॅप कसा प्रकारे रेफर करायचा HTML फाईल मध्ये. हॅलो हॅलो एव्हरीवन, हा बुस्ट्रॅप फाईल रेफर कशी करायची कळाली का? जेणे कोणी बघितलं त्याने रिस्पॉन्स द्या. ओके, मगच तुम्ही बुस्ट्रॅपचे जे काय आहेत टॅग्स किंवा जे काय त्याचे प्रॉपर्टीज आहेत ते तुम्ही यूज करू शकता डायरेक्टली. ओके, मॅक्झिमम कसं आहे, तुम्ही जर इंटरनेटला कनेक्ट नसाल तर तुम्ही, माझं ओपिनियन आहे की तुम्ही ऑफलाईन फाईल यूज करा bootstrap.css ची. इफ यू आर ऑलवेज कनेक्ट टू द इंटरनेट, दॅट टाइम यू कॅन यूज CDN फाईल, जो आपण सेकंडला आता जो रेफर केला ते. तुम्हाला नेटवर्क कनेक्ट तुम्ही असेल रेग्युलरली, तुम्ही CDN रेफर करा. तर तुम्ही CDNच नेटवर्क कनेक्शन नसेल तर तुमच्या बुस्ट्रॅपचे इफेक्ट त्याच्यावर अप्लाय होणार नाही तुमच्या HTML पेजवर. ओके, त्यासाठी ऑफलाईन फाईल डाउनलोड करून घ्या. यू कॅन डाउनलोड व्हर्जन वाईज, तुम्हाला कोणतं व्हर्जन पाहिजे त्यानुसार तुम्ही बुस्ट्रॅपचं व्हर्जन डाउनलोड करा. सो फॉर दॅट यू जस्ट सिलेक्ट द प्रॉपर व्हर्जन. ओके, बऱ्याच जणांना न्यू व्हर्जन सपोर्ट होत नाही, दॅट टाइम यू आर गोइंग टू जम्प टू द ओल्डर व्हर्जन. ओके, आणि एक चेक करा की तुम्ही जो व्हर्जन यूज करताय तेच तुम्ही पुढे कंटिन्यू ठेवा प्रत्येक पेज जिथे तुम्ही बुस्ट्रॅप यूज करणार आहे. सपोज इफ यू आर युझिंग 5.0 version for home page, then for another web page you are going to use another version, that time it becomes some complicated. म्हणजे कसं होणार, तुमचा सपोर्ट होत नाही बऱ्याच वेळेला एका पेज दुसऱ्या पेजवर जम्प करताना, त्या टाइम दे आर नॉट सपोर्टेड. ओके, त्यामुळे एकच स्टँडर्ड यूज करा, एकच व्हर्जन यूज करायचं. ओके,
4 वाजून गेलेत. आता ह्यामध्ये मेन जो पुढचा पार्ट राहिला तो ऍक्च्युली ग्रिड व्ह्यूचा पार्ट आहे. आणि युझिंग ग्रिड व्ह्यू वी कॅन डिवाइड आवर वेब पेज इंटू 12 कॉलम्स ऑर सम डिफरंट 5 कॉलम्स 10 कॉलम्स. फक्त विड्थ कशी सेट करायची, काय करायची, हा तुम्हाला उद्याच्या सेशनला दाखवतो मी. आणि कारण आपण ऑलरेडी पेजेस डिझाईन केलेत. सो वी आर गोइंग टू डिझाईन अनदर वेब पेज. आपलं लॉगिन पेज एक राहिले डिझाईन करायचं, ते आपण बुस्टरॅपमध्ये डिझाईन करू. ओके, मी तुम्हाला दाखवेन कशा प्रकारे बुस्टरॅपमध्ये लॉगिन पेज डिझाईन होतं ते. आणि उद्याच्या पार्टला मी तुम्हाला ग्रिड लेआउट जो असतो बुस्टरॅपचा तो तुम्हाला मी डिस्प्ले करेन. ओके, हे फक्त इंट्रोडक्शन होतं बुस्टरॅपचा आज. याचा पुढचा जो पार्ट आहे ग्रिड सिस्टीमचा, ऍक्च्युली उद्या बघू. आणि ह्या वेन आपण आपलं वेब पेज डिझाईन करू. देन वी आर गोइंग टू यूज बटन स्टाईल्स, देन कार्ड कार्ड स्टाईल, देन वी कॅन ऑल्सो यूज सम बुस्टरॅप कलर्स. जसं HTML चे कलर तसे बुस्टरॅपचे कलर्स पण अवेलेबल आहेत, ते आपण अप्लाय करून बघू. देन यू कॅन इझिली डिझाईन युअर वेब पेजेस इन बुस्टरॅप. ओके, सो दिस इज फॉर टुडे सेशन. काही क्वेरी डाउट्स आहेत का आजच्या सेशन बद्दल? फक्त जो मीडिया क्वेरीचा पार्ट जो होता तो CSS ला अप्लाय झाला नाही आपला, तो आपण चेक करू. मी चेक करतो, हा रिझॉल्व करतो. हा सिम्पल HTML ला झालाय, ऍक्च्युअली अप्लाय व्हायला पाहिजे होता. यू कॅन ऑल्सो ट्राय इट ऑन युअर ओन. ओके, आणि हा मीडिया टॅग जो आहे तो आपण प्रॉपर कॉलम विड्थला किंवा रो विड्थला पण सेट करून बघू. जर आपण मोबाईल डिव्हाइसला डिस्प्ले केलं वेब पेज तर ते प्रॉपरली कंटेंटची विड्थ सेट करेल. ओके, आता जस्ट आपण बॉडीसाठी यूज केलाय मीडिया हा टॅग. ओके, सो एनी क्वेरी डाउट्स फॉर टुडे सेशन? हॅलो हॅलो, एनी क्वेरी डाउट्स? So tomorrow we'll continue. उद्या आपण डिझायनिंग बघायचं आहे. पुढचं याचं जे काय बुस्टरचे प्रॉपर्टीज आहेत ते. मग तुम्हाला आज फाईल रेफर करायला शिकवले, हे विसरू नका. डाउनलोड करा बुस्टरॅप जाऊन. आणि तुम्हाला जर आणखी बघायचं एक्झाम्पल इथे आहेत बरेच, लेआउट्स वर जावा, चेक करा. इथे तुम्हाला कॉलमचे बीट दिसेल जे काही त्यांनी प्रोव्हाइड केलेत, फॉन्ट स्टाईल किंवा फॉर्मची विंडो. हे पण तुम्ही लेआउट चेक करा बुस्टरॅपचे, तिथे रेडीमेड टेम्पलेट्स आहेत. ओके, पहिला तुम्ही स्वतःहून डिझाईन करा, मग तुम्ही रेडीमेड टेम्पलेट्स यूज करा यांचे. देन यू कॅन इझिली अंडरस्टँड. ओके, आणि यातले सगळेच टॅग आपले कव्हर होत नाहीत. आपल्याला जे युजफुल आहेत तेवढेच आपण कव्हर करायचे आहेत, आणि बाकी तुम्ही डिरेक्टली रेफर दिस बुस्टरॅप वेबसाईट. ओके, सो थँक्यू ऑल ऑफ यू. थँक्यू.